Yes, it is possible. Surely. So, very good evening. So, I will not speak much today. So, lastly, you all have enjoyed the session, though the session was very lengthy. So, many of the questions we cannot answer, and the interactive session was not done in the last session on the nutrigenomics. The subject is very new to us, and it is actually Rupakda has realized this is the subject for the dietitians. So, how we can explore into this? So, today he will discuss, and it will be like a storytelling, and it will be interactive গল্প গাছা হবে তোমাদের যা যা প্রশ্ন তোমরা বাংলা হিন্দি and English all the language we are comfortable we can do that and Rupakda you Correct. keep English and Hindi mostly and but sometimes you to add the flavor you can add some Bengalis also okay Absolutely. হ্যাঁ we So can Somendu is going to test my language skills to the maximum. I can see that. Thank you very much, Somendu, for once again the opportunity. And I hope almost all of you know me. My name is Rupak Banerjee. My brief bio is already with Somendu. So I will not go into the brief bio. I have an experience of more than 26 years in healthcare, in different segments of healthcare. And in this experience, I have come to understand that the limitations or the frontiers of modern medicines are defined. There are defined frontiers of modern medicine. माने कि what we are trying to say, हम लोगों ने हिंदी सिनेमा में बहुत अक्सर देखते हैं हम लोग कि हीरो को या हीरोइन को कुछ हो गया है तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि अभी भगवान को बुलाइए, हम लोगों से जो होना था हम लोगों ने कर दिया, अब आपको भगवान को बुलाना पड़ेगा. So that is in a very layman's term, that is the frontier of modern medicine. So there are various frontiers in modern medicine, in solid tumors, in liquid tumors, still now in tuberculosis, in a significant areas of tuberculosis, there are frontiers of modern medicine. যেখানে modern medicine এর রাস্তা শেষ. So what is the future? How is the evolution of the Homo sapiens are happening? Manush, human beings are evolving. It's an evolution, the process of evolution is continuing. So how are we evolving? So we are evolving by expressing our genes. So you can see there are striking stories of survivors of cancer. There are striking stories of survivors of traumatic experiences of traumatic road traffic accidents. So if you look into those stories, you will find there are various abnormal situations in which people are generally not supposed to live, but they have lived and they have come back alive. I was talking to Shomendu around a week back, I think around 10 days back, when I first started talking to Shomendu about the role of nutrigenomics. So there are two terminologies. I will not make it a very scientific deliberation today, but for the sake of all of you are scientific people. So nutrigenomics and nutrigenetics, these are the two terms you must remember. I will be sharing a lot of papers, a lot of reading material for you later on. Nutrigenomics is the expression of the genes. Nutrigenetics is also the expression of the genes. But the two difference is, one is the gene expressing because of the nutrition that you are taking. And another is the expression of the gene because of the nutrition. One is the gene creating your nutrition habits, and another is your nutrition creating the habit of the gene. So that is where the role of clinical nutritionist come, where the frontiers of modern medicine have reached. I will give you a very simple example. I was there in Cochin, where one of the scientists or the person who has actually coined the terminology nutrigenomics and who have already addressed some of you on the last Saturday, Dr. A. Sri Kumar, his hospital. And he told me once that, do you know, Rupak, 8 grams of vitamin C given to a patient is more lethal than any anti-cancer chemotherapy. It is stronger than any anti-cancer chemotherapy available in the world today. What? 8 grams or more of vitamin C. 8 grams or more of and vitamin C.
vitamin C, and it will be good than any chemotherapy you are saying. মানে যে কোনো It is stronger. chemotherapy It is stronger than any chemotherapy available right now. Good, very good. মানে বুঝতে পারলে I think everybody understood what sir is saying about the nutraceuticals. And Krishna, you are saying the same thing few minutes back, right? But surprisingly, so doesn't the doctors or the cancer specialists know about it? They know about it. They know vitamin C. They know the role of vitamin C, but they have never explored. They have never explored that area where vitamin C can be used. But if you give to me or to anybody else, a normal human being, 8 grams of intravenous vitamin C, we won't be able to accept it. The human body has a excretory system. আমাদের যে excretory systemটা আছে, through which we excrete the excess nutrients of the body, that won't be able to excrete 8 grams of vitamin C in a process. So we need to prepare the patient, need to prepare the bed for the patient so that he or she can be given 8 grams of vitamin C. And আমি নিজে পার্সোনালি দেখেছি সৌমেন্দু, let me share with you the example. আমাদের জাস্ট 180 থেকে 100 mg দরকার হয়, হ্যাঁ, and this is 8 grams per day. Per day. তো এটা কতটা হাই ডোজ? This is a very, very lethal dose. Kintu there is a very big cancer hospital in USA called the Kettering Sloan Cancer Institute. Kettering Sloan. So it is known as one of the premier research institutes of cancer in USA. Hyderabad ek bhadra mohila. She was from Hyderabad. She was in USA for a technology company. She was diagnosed with a bilateral breast cancer. And the time she was diagnosed with bilateral breast cancer, she directly consulted the Kettering Sloan Hospital. Kettering Sloan থেকে বলেছিল যে ধরনের ওনার ক্যান্সারটা হয়েছে, যেটার জন্য chemotherapy will not be also effective on her. And she was given only 6 months of time. जे अपना you have आपके पास सिर्फ 6 महीना है, तो घर वापस चले जाइए, घर वालों के साथ टाइम बिताइए और भगवान का नाम लीजिए. So that is around 10 years back. This thing I am talking about 10 years back. So you can continue this. I have just shared in ICMR recommendation. Right. So around 10 years back, this thing happened. So she consulted Dr. Sri Kumar. Somehow she came in contact with Dr. Sri Kumar. Dr. Sri Kumar asked her to come to Cochin. And since these 10 years, she is alive, not only alive, she is very happily alive, and she is doing all her work. She is not surviving, she is living happily. এইরকম প্রায় 200 থেকে 250 জন ক্যান্সার সার্ভাইভার্স আছে who have survived along with the modern medicine by nutrition, the support of proper nutrition. Very good. This is the strength of Nutrigenomics. Your Nutrigenomics, your nutrition is actually helping the expression of your genes. So now this is a science which is gradually being taken up by the Western world. আমরা সবাই জানি, we all know that the present POTUS. Do we know what is POTUS? Somendo, I think you know. Let the other people let me make it a little bit funny here. Anybody can tell me what is POTUS? POTUS. POTUS মানে কি? No, sir. Okay, okay, no problem. Don't be so sad that you don't know it. It is nothing very. You do not know. POTUS is the President of the United States. States of America. POTUS, President of the United States of America. POTUS. So it's a short form of the POTUS. So who is the present President of the United States, Joe Biden? He suffers from a very specific kind of a cancer. And if you follow the health portal of the CDC Atlanta, যদি CDC Atlanta কে follow করে কেউ, তাহলে you will find that the last regimen of anti-cancer treatment
given to Joe Biden was not in USA. It was given in Germany. ওনাকে জার্মানিতে নিয়ে গিয়ে ওনার ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট করা হয়েছিল। The reason was they wanted to prevent the media to know what was the treatment. The treatment was nutrigenomics. The treatment was nutrigenomics. So he was actually, his nutritional values were altered and his nutritional calibration were done by the German people, and then he was given the proper treatment. There was a rebalancing, biological rebalancing of his body was done. So this is already accepted. This is accepted by the modern medicine, but we are not aware because there is no. যদি সৌমেন্দুকে জিজ্ঞেস করি, সৌমেন্দু হয়তো বলবে যে নিউট্রিজেনমিক্স এর একটা চ্যাপ্টার তো আছে, কিন্তু সেটা নিয়ে কেউ খুব একটা বেশি মানে there is not much of a hue and cry. Neither discussion nor in the exam paper of our final MSc any question hardly comes from nutrigenomics and sports nutrition, these two subjects. এই দুটো থেকে কিন্তু কোশ্চেন খুব একটা আসে না আমাদের, সব আসবে লিভার থেকে, কার্ডিওভাস্কুলার থেকে, রাইট আकृति? So इसके ऊपर चर्चा नहीं होती। And in fact, the status is that some of us, like even I, was very baffled with this concept of nutrigenomics. But when I asked my college teachers, I should not say it, but they could not explain it to me only that what is it. बोलছি তো যে our seniors are also not true, इसलिए तो last day कितना senior लोग join किए थे out of interest, right? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ न्यूट्रीजेनोमिक्स पे ध्यान देने से नहीं होगा, एक एपिजेनेटिक इवैल्यूएशन बोल के एक चीज होता है, एपिजेनेटिक इवैल्यूएशन। यानी कि हमारे जो जीन्स हैं, अगर मैं इंडिया में रहता हूं तो मेरे जीन्स के एक्सप्रेशन एक तरीके के होंगे बिकॉज आई एम बॉर्न इन इंडिया। लेकिन मुझे अगर इंडिया से उठा के अफ्रीका में पोस्टिंग दे दिया जाए, मेरे काम के वजह से अगर मुझे अफ्रीका में जाके रहना पड़े, उसके एनवायरनमेंट में रहना पड़े जहां पे आई एम नॉट बॉर्न, then the genes will express themselves in a different way. Genes have a fingerprint. There is a genetic fingerprint. So that is epigenetic profiling of a person as per the environment in which the person lives, how that environment creates the expression of the genes. Now, this is called epigenetic profiling. How are you going to change the epigenetic profiling? On the basis of what? If you know that this person has a profile, epigenetic profile जो ऐसा है, तो मैं अभी न्यूट्रीजेनोमिक्स के जरिए जीन्स के एक्सप्रेशन में बदलाव लाऊंगा। I will bring in a change in the genetic expression because of nutrigenomics. I will not go in, मैंने पहले ही बोला था कि मैं साइंस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि साइंस पे जाने से क्या होता है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और साइंस कॉम्प्लिकेट करने की चीज नहीं है, साइंस आसान करने की चीज है। साइंस शुड मेक आवर लाइफ इजियर rather than make it complex. So there is a simple thing, let us understand, there is nutrigenomics and nutrigenetics. So epigenetic profiling comes under nutrigenetics, जो हमारा काम पे नहीं आएगा, क्लिनिकल न्यूट्रिशन के काम पे नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल न्यूट्रीजेनोमिक्स पे काम आता है। और क्लिनिकल न्यूट्रिशन का काम पूरा आधारित है न्यूट्रीजेनोमिक्स के ऊपर, हाउ न्यूट्रिशन विल हेल्प इन ऑल्टरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक्स ऑफ द पर्सन। तो हर आदमी का अब एक सवाल आ सकता है, वेरी कॉमन सवाल आ सकता है कि जीन जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर तो सबका एक है, तो हम अलग अलग कैसे हो गए? एनीबडी? This is not a question answer session, by the way. I'm just trying to make it a little bit more interactive. Otherwise it becomes a monologue. Parenting gene mutation, Pardon, ma'am? parents का gene का mutation. Good. That is a good try. That's a very good try. Almost there. Almost there. Sir, because of different gene combinations. Right. That is also, that's what Megma said actually. So why we are different is that
every time there is a nucleotide chain which keeps on changing because of us. So because of our parents, because of our genetic makeup, it is not only because of the parents. একটা পুরনো বাংলায় কথা আছে না, সংস্কৃতে কথা আছে, নরানাং মাতুলক্রম, যে আমার যে মাথা জোড়া এত বড় টাক, আমার মামার মাথায় এত বড় টাক ছিল বলে আমার মাথায় টাক। सो मामा की तरह कैसे मैं दिख गया? मेरे पिताजी के सर पे इतना बड़ा गंजापन नहीं है, लेकिन मेरे सर पे इतना बड़ा गंजापन कैसे आ गया? The mother is carrying this gene. Obviously, Correct. for the male baldness, the mother always carries this gene, not the father. তাহলে এটা সংস্কৃততে, in Sanskrit this was said a long years ago, नौरानां मातुलोक्रम, यानी कि मामा की तरह होगा. अगर if you are a boy, you have a more propensity towards the mother's side. So genes have a different expression for everybody. Fingerprint जैसे है ना, हमारा जैसे फिंगरप्रिंट अलग है, मेरा फिंगरप्रिंट एंड सोमेंदु का फिंगरप्रिंट मिलेगा नहीं, किसी का भी किसी के साथ फिंगरप्रिंट मिलता नहीं है. The reason is everybody has a different genetic fingerprint, so the genes are different. Now how are we going to change that? There are millions and millions of doctors, but we have a huge population which cannot be catered by so many doctors. Sorry, I made a mistake. Millions and millions of people, but we don't have so many doctors. So, but we have connect with the population where we can directly influence the population on chronic diseases, lifestyle diseases, as well as acute diseases. Even identical twins will also not have the same fingerprint, and the DNA will not be the same. Very, very pertinent question. Identical Siamese twins also will have a difference in their fingerprint. Siamese twins will have certain conjoined organs. This is something I don't want to go into because there is again a lot of complexity. Siamese twins के शरीर के कुछ हिस्से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं. Have you heard of Siamese twins over here? Anybody? Shomendu? Yes, sir. Right. Like they are attached somewhere by organs, as you have said already. Correct. Some of the organs, लेकिन they are two different humans. As a humans, they are two different. लेकिन वो organ अगर जो common organ है, उसका अगर हम लोग सेल कल्चर करेंगे तो उसका DNA में फर्क नहीं पड़ेगा, because that's a common that is being shared by both the persons. लेकिन दोनों का अलग अलग DNA मेकअप है. अगर ब्रेन स्ट्रक्चर अलग देखा जाएगा, क्योंकि ब्रेन भी एक ईरानियन सियामीज ट्विन के बारे में मैं जानता हूं, जिनके ब्रेन्स भी जुड़े हुए थे, बॉडी के बाकी हिस्से अलग थे, सिर्फ ब्रेन्स जुड़े हुए थे, सर से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी there were certain complexities in which it was found that they are different. So I will come to the mudda now. This science, yes, there are biomarkers, there are certain biochemical tests which are, I will tell you a couple of biochemical tests. Homocysteine and insulin, these are two important hormones which work very significantly to give us an initial idea before we do the genetic testing. If we have to do a PCR, polymerase chain reaction test, that is the genetic testing, the process by which genetic testings are done, gene mapping are done. Before that, there are certain biochemical tests in which we can get I was myself found to have 3 times my normal insulin level. My insulin levels were 57, 58. But I did not know that why I should do an insulin test. Serum insulin, why should I do? মানে উনি যখন গেছিলেন, আমি জাস্ট এটা কনভে করছি, ওনাকে সেরাম ইনসুলিন টেস্টটা কেন দিল? ওনার তো প্রবলেম ছিল আইবিএস। রূপক স্যার যখন গেছিলেন, তাই তো, কোচিনে, ওনার ট্রিটমেন্টটা এই ডক্টর শ্রীকুমার, হ্যাঁ, ডক্টর শ্রীকুমারের হসপিটালে যখন উনি গেলেন, তো এটা অনেকে বলতে পারবে, আমি মনে হয় অরুণিমাও বলতে পারবে, যে এখানে সেরাম ইনসুলিন টেস্টটা কেন দেওয়া হলো সারপ্রাইজিংলি ওনাকে আইবিএস এর জন্য। এটা খুব সারপ্রাইজিং, এবং আমি তো খুব সারপ্রাইজ হয়েছিলাম। আমাকে হোমোসিস্টিন করতে বলা হয়েছিল,
সিরাম ইনসুলিন করতে বলা হয়েছিল। ইজ देयर এনি ট্রিটমেন্ট ফর ডিপ্রেশন দ্যাট বেসড অন ইট? আমরা আসবো, আস্তে আস্তে আসবো, আমরা সব আসছি, শুনে নেব। এগুলো সবই তো- আছে। ভেরি পার্টিনেন্ট কোয়েশ্চেন, এগেইন আ ভেরি পার্টিনেন্ট কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, এইখানে কিন্তু- যে টেস্ট গুলো করতে দেওয়া হচ্ছে, যে কেন দেওয়া হচ্ছে, কি रूट कॉज फाइंड করার জন্য দেওয়া হচ্ছে, क्या रूट कॉज इसके पीछे है, क्यों सेरम इंसुलिन किसको दिया जाता है? पीसीओडी पेशेंट को देते हैं, डायबिटीज पेशेंट को देते हैं, ओवरवेट किसी पेशेंट को एकोन्थिसिस निग्रिकेंस होता है, मगर मैंने कभी नहीं सुना जो आईबीएस पेशेंट को वी रेकमेंड। we have some hospital dietitians also, they can also say যে এরকম পাই কি আমরা আইবিএস এ, বা গ্যাস্ট্রোর কোনো ডায়েটিশিয়ান যদি থাকে অ্যাপেলোতে কাজ করে, তো এইটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো হ্যাঁ, ইউ ক্যান কন্টিনিউ রূপক দা। কিন্তু এখানে সৌমেন্দ্র একটা কথা বললে, না বললে সবাই বুঝতে পারবে না, আমার কিন্তু শুধু আইবিএস ছিল না, আমার কিন্তু তার সাথে সাথে ইনসোমনিয়াও ছিল, সিভিয়ার ইনসোমনিয়া, মানে 0.25 বলছিলে অ্যালপেনজোলাম খেয়েও ঘুম হচ্ছে না, 2 ঘন্টার বেশি ঘুম হচ্ছে না। 2 ঘন্টার বেশি। 0.25 অ্যালপ্রাজোলাম খেয়েও 2 ঘন্টা পরেই আই ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ওয়াইড অ্যাওয়েক। আর ওই যে 2 ঘন্টার ঘুমটাও খুব খুব লাইট স্লিপ। তো আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি এগুলো দিচ্ছেন, উনি আমাকে আরো কতগুলো পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন। উনি আমাকে একটা লিভার ফাংশন টেস্ট করতে দিয়েছিলেন, উনি আমাকে আমার ব্লাড সুগার, ফাস্টিং ব্লাড সুগারটা করতে, হি ডিড নট আস্ক মি টু ডু দ্য পোস্ট প্যানক্রিয়াল ব্লাড সুগার, উনি শুধু আমাকে ফাস্টিং ব্লাড সুগার করতে দিয়েছিলেন। আর সিরাম হোমোসিস ব্লাড সুগার, সেরাম ইনসুলিন, লিভার ফাংশন টেস্ট, হোমোসিস্টিন, ওকে। আর এইটাই বেসিক, এইগুলো বেসিক, কারণ এটার উপরে ভিত্তি করে উনি ট্রিটমেন্টটা শুরু করেছিলেন। ওকে, তো আমি যেটা দেখতে পেলাম, আমার হয়তো এখানে একজন প্রশ্ন করেছে প্যানক্রিয়াটিক এনজাইমস গুলো চেক করার জন্য লিভার ফাংশন টেস্টটা দেখা জরুরি, কিন্তু ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম ফর দ্য বেনিফিট অফ এভরিবডি ইজ সিচুয়েটেড ইন দ্য মেজরলি ইন দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন। আইবিএস এর ফাংশনালিটিটা কিন্তু it's not a functional disease, it's a systemic disorder. সেই জন্য নর্মাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি যখন ট্রিটমেন্ট হয়, বেনজোডাইজেপিন বলে একটা ওষুধ দেওয়া হয়, বেনজোডাইজেপিন, which is a mood elevator, আর সাথে দেওয়া হয় মানে এইসব। এটা কিন্তু দেখা যায় আইবিএস ইজ বিকজ অফ স্ট্রেস, আইবিএস ইজ মোস্টলি বিকজ অফ স্ট্রেস, ইট ইজ নট আইবিডি। এটা ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ একটা অন্য জিনিস, আর ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম কিন্তু একটা সিনড্রোম, ইট ইজ আ ফাংশনাল সিস্টেমিক ডিসঅর্ডার। Yes, diabetes can affect the IBS, yes. Sir, maybe that's why the insulin testing was given to check whether the diabetes is in, whether you have diabetes or not, or whether the diabetes, if you have diabetes, whether it is in control or not. Correct. It is also a very pertinent question, आकृति मैडम। लेकिन फास्टिंग ब्लड शुगर और इंसुलिन दोनों आपको नहीं लगता कि एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जा रहा है? जिसके पास इंसुलिन ज्यादा रहेगा उसका फास्टिंग ब्लड शुगर भी तो कम ही रहेगा। ट्रू। आपको नहीं लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग है? अगर मेरे शरीर में इंसुलिन ज्यादा है तो मेरे पास डायबिटीज होने का, इंसुलिन रेजिस्टेंस में हो सकता हूं, आई कैन बी इंसुलिन रेजिस्टेंट, then insulin is freely moving in my body. Yes, sir. That is the crux. That is the crux. So I think majority of you who have attended last Saturday's program, आप लोगों को एक चीज याद होगा, डॉक्टर श्री कुमार ने बताया था, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट होता है, हम लोग पैनक्रियास पे दबाव डाल के ओरल, হ্যাঁ তোমার লাইটটা বন্ধ হয়ে গেল সৌমেন্দু, হ্যাঁ, पैनक्रियास पे दबाव डालते हैं जिसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से ज्यादा इंसुलिन निकले। ऑल आवर मेडिसिन्स आर इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स, दे आर कॉल्ड इंसुलिन सिक्रेटागॉग्स, वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं, या फिर हम लोग बाहर से एक्सटर्नल इंसुलिन देते हैं, जिसमें मैं भी शामिल था एक टाइम पे। सौमेंद्र से मेरा मुलाकात उस दौरान ही हुआ था when we were working for Becton Dickinson for insulin injection। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों में देखा गया है कि इंसुलिन ऑलरेडी मौजूद है, वो यूज नहीं कर पा रहे हैं।
ইনসুলিন আছে বাট ইউজ হচ্ছে না, এটাকে আমরা বলি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট, তাই তো? insulin Insulin resistance. already we have, but we cannot utilize the insulin. Majority Able- it Yes, happens sir. in type 2 diabetes. So it is called And- insulin resistant. Resistance. So I had two hormones which were two tests which were abnormal. All the other tests were normal. One was serum homocysteine and second was serum insulin. Okay. তবে হোমোসিস্টিনটা অতটা অ্যাবনর্মাল ছিল না যতটা ইনসুলিন অ্যাবনর্মাল ছিল। এবারে কি ইনসুলিন সিক্রেশনটা শরীরের একটা সার্টেন সময় হয় যেটা শরীরকে, বিকজ উই নিড দ্য, আমরা তো সবাই জানি ইনসুলিন সিক্রেশন নিয়ে তো বলার কিছু নেই। আমাদের যে খাবারটা আমরা খাচ্ছি সেটার যে এনার্জিটা যাতে রিলিজ হয়, সেটা যদি অ্যাবজর্ব, গ্লুকোজটাকে যদি অ্যাবজর্ব করতে পারে, ওই যে চাবি তালা অনেক ভিডিও দেখিয়ে লোকে বোঝায় ইনসুলিন কেন বেরোচ্ছে, কোথা দিয়ে বেরোচ্ছে, কি করছে। আমার কি হলো, দেয়ার ওয়াজ এ ডেফিসিয়েন্সি অফ জিঙ্ক ইন মাই বডি, যেটা আমি পরে কোচিনে যখন গেলাম উনি আবার একটা রক্ত পরীক্ষা করিয়েছিলেন। ইনসুলিন বেড়ে যাওয়ার কারণের সাথে হি কোরিলেটেড দ্য জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সি, আর জিঙ্ক ডেফিসিয়েন্সির সাথে ইরিটেবল বাউল সিন্ড্রোম, বিকজ ইরিটেবল বাউল সিন্ড্রোম ইজ নট ইন দ্য গাট, it is here. Irritable Brain. bowel syndrome is there in the brain. Brain, yes. Try My to brain, understand. my brain is giving me a signal that you have a bad gut. Actually, gut does not have any problem. So once my zinc levels went up and normalized the zinc level, within 65 to 70 days, my insulin level came from 51 to 17, 17. And surprisingly, আমার রাতের আর ঘুমের ওষুধ খেতে হতো না, because the zinc was stabilizing the brain. তো যাই হোক, I am giving my example. এরকম আরো there are 1001 examples are there. এখানে কি ছিল, there was a need for me to understand the nutrigenomics, the nutritional impact on my genetic expression. আমাকে কিন্তু কোনো ওষুধ দেননি উনি, he did not give me any medicine, he only regulated my food intake. I was significantly overweight, সেটা অবশ্যই একটা part, I must say that. So he asked me to have a more active life, তো সেটা শুরু করলাম, এবং খাদ্য বারবার করে খেতে হবে, বারবার খাওয়া, অল্প অল্প করে খাওয়া। So those were the proper positive guidelines which a clinical nutritionist gives. But this is not for, yes, I think Shomendu Akriti Agarwal wants to ask something. Yes, Akriti, you can go ahead. Sir, I just wanted to share one thing. Sir, from this story, when I was doing my master's in my first year, so I had one of my friends who was suffering from type 1 diabetes. Yeah. So I had learned it from one of my senior dietitians that purple cabbage helps in increasing the insulin levels in the body. So I gave that 17-year-old boy purple cabbage and also gave him certain dietary restrictions which I knew as a MSc first year student. And to my surprise, I actually saw that the type 1 diabetes came under control. मतलब कि वो काफी ठीक हो गया था आपका पर्पल कैबेज देने के बाद. So that actually उस time I understood the power of nutrition and I got very interested into this topic. I just wanted to share this. Very actually important. And it's a very nice feedback, actually, Akriti. Actually, thank you for this. And these Thank are you, the sir. small things almost all of us will be aware of. There will be such small anecdotes, at least from almost all of you, who will know something or the other about it, the power of nutrition. And it is there everywhere. It is there everywhere. And do you know what actually the evolution of nutrition and nutrigenomics happened during the COVID? When the world came to a standstill and humans were left to fend for themselves.
we were all living into individual islands. Don't you feel that this was kind of a shame for such a big race called the human beings? Simple. Okay. Ethical issues, I will come. We will use that. We will answer that question, madam. Please hold on for some time, Jyoti madam. We will answer that ethical issues. So during the COVID period, the humans were left on a lurch. And then we understood there were a certain percentage of the humans who were not affected by the COVID. They went out. They were doctors, they were nurses, they were, some of them were clinical nutritionists as well, who went out, did their job, and they were not affected by COVID. So what was there additional in their body which we did not have? So I think as a nutritionist, we always should take care about macronutrient and micronutrient both. That is actually works as wonder. And sir, the another factor, not initially, but in the later stages, what worked was herd immunity for many of us. Those who were not affected, herd immunity was also a reason that many people were not affected by COVID. Very true. You are very correct. And that was the reason why China had the fourth wave. We did not have the fourth wave. Yes, sir. China had they the fourth wave because they went for a zero COVID policy. And we had a herd immunity. Very correct. Very true. Very rightly said. They released the lockdown very late, because of which the herd immunity was not developed, and then the fourth wave came. Correct. You are absolutely right. So how is the role of a clinical nutritionist going to change here? You see, in the next 4 to 5 years, the world will see a vaccine of cancer. At one point of time, around 30 years back, tuberculosis was not 30 years, around 50 years back, tuberculosis was considered to be as lethal as cancer. True, very true. People never thought that with tuberculosis, you will survive. You are done. টিউবারকুলোসিস পেশেন্ট হলে আমরা তাদের কাছেই যেতে ভয় পেতাম একসময়। নট অনলি টিউবারকুলোসিস, টাইফয়েড কিরকম মর্মান্তিক ছিল। টাইফয়েডে কেউ বাঁচতো না আমাদের বাবাদের সময়, না হলে কোনো অঙ্গহানি হতো, মানে টাইফয়েড অ্যান্ড অবভিয়াসলি টিউবারকুলোসিস। এখন কি কোনো ব্যাপারই না, জল ভাত। No, another very common disease এর নাম বলছি, ম্যালেরিয়া। Malaria had wiped out millions in Africa. Malaria has wiped out millions in Asia. ম্যালেরিয়াতে আমাদের এশিয়ান কন্টিনেন্টে বহু মানুষ মারা গেছে। Even during the British period, malaria was considered as a epidemic. ম্যালেরিয়া এপিডেমিক হতো। তো আজকে কিন্তু সেগুলো নেই। কেন? অ্যাওয়ারনেস। কেন? আমাদের কাছে we have ways and means of fighting it. Similarly, very soon already একটা সার্ভাইকাল ক্যান্সারের একটা ভ্যাকসিন বেরোচ্ছে। I am not sure whether it is going to be. Vaccine to ache already. We have cervical cancer. HPV vaccine is there, sir. Human papilloma virus. Only one cancer that have vaccine, that is cervical cancer. Cervical cancer. এবারে আমরা হয়তো খুব শিগগিরই একটা সলিড টিউমারের ব্রেক থ্রুও দেখতে পাবো। We might see a solid tumor breakthrough. এবার সলিড টিউমারের ব্রেক থ্রুটা কি? The size of the tumor. আমাদের সলিড টিউমারের ক্ষেত্রে, ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আমি খুব সিম্পলি বলছি that cancer actually grows because of us, on us. আমরা কি খাচ্ছি, আমাদের শরীর থেকে নিউট্রিশন নিয়ে ক্যান্সার বাড়ছে, কারেক্ট? এবার আমরা যদি ক্যান্সারকে বাড়তে না দিই, ক্যান্সারকে সেই খাদ্যটা না দিই, if we are not giving cancer the opportunity to grow, then cancer will die. Now what does the chemo do? The chemo is a targeted therapy on the cancer or on the tumor. So the chemo works on the tumor, on the area of the cancer, and tries to kill it. But every cancer chemotherapy has a collateral damage. What is the collateral damage? It will not only kill the cancer cells, but it will also kill the
healthy cells. So then there is a Hair role of loss, complete শুধু hair hair loss. loss, শুধু হেয়ার লস নয়, আরো অনেক কিছু Just an হয়। example. Yes, sir. Yes, আরো অনেক Body কিছু হয়। বডি মানে ওয়েট লস হয়, নশিয়া হয়, খেতে Sir, ইচ্ছে করে না, cachexia. Yes, sir. ক্যাটেক্সিয়া হয়। সো দেয়ার আর সিগনিফিকেন্ট প্রবলেমস। তাহলে এখানে ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনের রোলটা কি আসবে? যে উই উইল অ্যাকচুয়ালি, there is a revolution going to happen because of nutrigenomics. Nutrigenomics will stop the cancer from growing by changing the diet and the nutrition of the patient, cancer patient, and the cancer will start degrowing. তাহলে নিউট্রিজেনমিক্স এর ফলে কি হয়ে গেছে? দেখা গেছে we have seen that the cancer, even if the cancer needs a surgery, with a proper nutrigenomic approach, we can reduce the size of the tumor to a significant level and then prepare the bed for the surgery, and post surgery there is no cancer. একটু ইন্টারাপ্ট করছি, যেটা আমরা টেস্ট গুলো বলছিলাম ওটা তো ফর আইবিএস ইউ হ্যাভ গন থ্রু দিস সেরাম ইনসুলিন টেস্ট, হিস্টিডিন, এই সবগুলো। এই যে ডিএনএ টেস্ট বা মানে ডায়াগনোসিস, হাউ মাচ দিস কস্ট? ক্যান ইট বি অ্যাফোর্ডেবল ফর দ্য নর্মাল জেনারেল পপুলেশন? বলছি, আমি বলে দিচ্ছি। যেমন ধরো, the state of Orissa has made all the cancer gene testing free. Okay, very good. The state of Orissa has already made the cancer gene testing free by some of the institutes where the government hospitals recommend the patients. Okay. Similarly, we are trying to get that kind of approval from other states also. যেখানে এই ধরনের পরীক্ষাগুলো, জেনারেলি এই পরীক্ষাগুলো খুব কস্টলি। সৌমেন্দু ইজ ভেরি কারেক্ট, দ্য জেনেটিক পিসিআর টেস্টিং আর ভেরি কস্টলি যদি প্রাইভেটলি করতে হয়। কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি যখনই সংখ্যা বাড়বে, when the numbers grow up, automatically the scale of testing will also, the pricing of the test will also come down. কেন আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম, ক্রনিক ডিজিজ, একটা ক্যান্সারের পেছনে মানুষের প্রচুর খরচা এমনিই হয়ে যাচ্ছে। সেখানে একটা মানুষ একটা জায়গায় গিয়ে এটা হয়তো খরচা করতে পারবে, বাট আদার ট্রিটমেন্ট অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, সেইখানে গিয়ে মানে কতটা লাক্সারি হয়ে যাবে আমাদের জন্য গোয়িং টু দ্য ট্রিটমেন্ট। So that is it will actually not be a luxury. আমি বলছি, do you know, for the benefit of everybody, yes, what is the biggest cause of amputation in India? Diabetes. Exactly. But in the other countries, it is not diabetes, it is a road traffic accident. Amputation is road traffic accident is the major cause of amputation in majority of the countries. But in India, foot amputation or pedal amputation is the major done because of diabetic foot. তো আজকে ডায়াবেটিস, আজকে এমন একটা জায়গা, ডায়াবেটিস হলে পরে লোকে না ভয় পায় না, কারণ ডায়াবেটিসে কি মরে যাব? আমি তো ডায়াবেটিস হলে মরবো না, এই ওষুধ খেতে হবে, এই করতে হবে। But people don't understand that today we are the diabetic capital of the world. We have the highest number of diabetic population in spite of the fact that we are not the highest number of population in the world. আমাদের কিন্তু চায়না আমাদের থেকে অনেক বড় কান্ট্রি, তা সত্ত্বেও we are the diabetic capital of the world. আর তার একটাই কারণ আমাদের অ্যাওয়ারনেসের অভাব। আমরা কিন্তু অ্যাওয়্যার নই, ডায়াবেটিস নিয়ে অ্যাওয়্যার নই। তো nutrigenomics can actually work wonders in diabetes. Nutrigenomics actually works wonders in weight reduction. আজকে বেরিয়াট্রিক সার্জারি করতে কত খরচা হয় সৌমেন্দু? If you don't mind me asking this to you. So it is আমাদের এখন বেলভিউতে হয়, ডক্টর বেক করেন। সো এটা পোস্ট সার্জারি, প্রি সার্জারি সবকিছু দিয়ে প্রচুর খরচা হয়ে যায়, 2 লাখ টাকার উপরেও হয়ে যায়। বাট শুধু সার্জারিটাতেই তো প্রচুর খরচা, মানে পোস্ট এন্ড প্রি ট্রিটমেন্ট বাদ দিয়ে প্রচুর। এবং উইদাউট ক্রিয়েটিং এনি কনফিউশন, প্রত্যেকটা বেরিয়াট্রিক সার্জারি কিন্তু খুব সাকসেসফুল বলা যাবে না। প্রত্যেকটা সার্জারিতেই যারা বেরিয়াট্রিক সার্জারির পেশেন্ট দেখেন তারা হয়তো এখন আনমিউট করতে পারবেন না, দিদিরা আছেন, 2-1 জন দিদি এসছেন, সুস্মিতা দি আছেন বা শ্রমনা দি আছেন,
হ্যাঁ, হয়তো আমাকে বললো যে আমি ক্লিনিকে থাকবো, সেশনটা অ্যাটেন্ড করতে চাই, সো আই হ্যাভ শেয়ার দ্য লিঙ্ক। তো সুস্মিতা দি, আমি জানি না তুমি তো বেরিয়াট্রিকের পেশেন্ট দেখো, তুমি বলতে পারবে যদি আনমিউট করা যায়। দিদি হয়তো আনমিউট করতে পারবে না। তো এইখানে মানে সব পেশেন্ট তো সাকসেসফুল হচ্ছে না, আবার ওয়েট গেইন হয়ে যাচ্ছে। আবার ওয়েট, আমি সেটাই বলতে চাইছিলাম যে আবার ওয়েট গেইন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিউট্রিজেনোমিক্স এমন একটা জিনিস, নিউট্রিজেনোমিক্সে কি হবে, ইউ আর কন্ট্রোলিং দ্য এক্সপ্রেশন অফ ইউর জিনস থ্রু দ্য নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্টেশন। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট আছে, নিউট্রিজেনোমিক্সও কিন্তু ফেল করবে। আমি বলেই দেখছি, নিউট্রিজেনোমিক্স উইল অলসো ফেল ইফ অ্যাজ আ কাউন্সিলর উই ফেল। হ্যাঁ, কাউন্সিলিং ইজ ইম্পর্টেন্ট, সেটা তো সব রোগের জন্য। সব আমি রোগের যদি কাউন্সিলিং ইজ দ্য মেজর থিং উই আর ডিসকাসিং বিফোর ইউ হ্যাভ জয়েন্ট। সো ডায়েট চার্ট Hello. ইজ নট। হ্যাঁ, Hello. দিদি I বলুন। just want to yes. intervene over here. যে ব্যারিয়াটিক সার্জারির যারা পেশেন্ট আমরা খুব ক্লোজ কোয়ার্টারে দেখি, তারা যদি প্রপারলি ব্যারিয়াটিক ইউনিটের সঙ্গে ফলো আপ না রাখে, জাস্ট ইট ইজ গোয়িং টু ভেন দ্য হোল প্রসেস অ্যাকচুয়ালি উইথ দ্য টাইমস। ফার্স্ট অফ অল তাদের আবার ওয়েট গেইন হওয়া শুরু হয়ে যায়, এবং Right. ওরা যে ধরনের ভাইটামিন সাপ্লিমেন্ট ওদের নেওয়া দরকার সেগুলো যখন তারা নিতে থাকে না, তখন যে অটোমেটিক্যালি তাদের উইকনেসও বাড়ে এবং ইনটেকও Right. বাড়ে, এবং তারা কিন্তু আবার আগে পুরোনো জায়গাতেই ধীরে ধীরে ফিরে যায় সেট পয়েন্ট থিওরি অনুযায়ী। Perfect, madam. এটা আমরা Thank you দেখি। very much, madam. Thank you, madam. Thank you for the আর একটা কথা হচ্ছে, আপনার কি, আমার একটা জাস্ট জানার ইচ্ছা, সেটা হচ্ছে যে আপনার কি মানে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার প্রবলেমও ছিল? মানে আমি জাস্ট ফর মাই কোয়ারি একটু জানতে চাইছিলাম। আমার অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ার প্রবলেম ছিল না। আচ্ছা, না আপনাকে যে সেরাম ইনসুলিন লেভেল টেস্ট করানোর কথা আপনি বলছিলেন যে আপনার হ্যাঁ, আইবিএস এর প্রবলেমের জন্য, অনেক সময় আমরা পলিসিস্টিক পেশেন্টদেরও দেখি কিন্তু যে তাদেরও একটা আইবিএস ইস্যু থাকেই। মানে আমি জানি না আমার সাথে আমার কলিগরা এগ্রি করবেন কিনা, কিন্তু আমি অন্তত দেখেছি আমার প্র্যাকটিসে যারা পিসিও পেশেন্ট তাদের একটা আইবিএস ইস্যু থাকে। সবার থাকে বলবো না, অন্তত 30% অফ দ্য টোটাল পপুলেশনস তাদের কিন্তু থাকে, আমরা দেখেছি আইবিএস ইস্যুস। তাদেরও কিন্তু সেরাম ইনসুলিন লেভেল একটু অন হায়ার সাইডেই আমরা পাই। তো সেটা আপনি ঠিক বলেছেন, আপনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু আমারটা একটু স্ট্রেস রিলেটেড ছিল। আমি পুরো গল্পটা বলিনি বলে আপনারা ধরতে পারেননি। আমার মায়ের মানে অ্যারাউন্ড 15 to 21 days এর হসপিটালাইজেশন হয়েছিল ডিউরিং দ্য সেকেন্ড ওয়েভ। আমি তখন জাস্ট কোভিড থেকে উঠেছি। আই ওয়াজ অন দ্য 11th ডে যেদিন আমার মাকে হাসপাতালে আমাকে ভর্তি করতে হয়। সো আই হ্যাড আ ট্রিমেন্ডাস অ্যামাউন্ট অফ 2 মাসের একটা ট্রিমেন্ডাস অ্যামাউন্ট অফ স্ট্রেস যায় আমার উপরে। সেই স্ট্রেসটা আমি একাই সামলাতে হয়। মা বাড়িতে নিয়ে আসি, মা সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন কিন্তু পুরো শয্যাশায়ী হয়ে যান, 2 মাস ধরে শয্যাশায়ী থাকেন। তো আই হ্যাড টু, অ্যান্ড বিকজ অফ অল দ্য রেস্ট্রিকশনস, এইখানে যাওয়া যাবে না, ওখানে যাওয়া যাবে না, সব ডাক্তাররা আসছে না, সবাই সব জায়গায়। মাই মাদার ওয়াজ আ ডায়াবেটিক, শি ওয়াজ টেকিং ইনসুলিন। 443 was her blood sugar when I admitted her on the hospital to the hospital. তো ওই স্ট্রেসটা আমার শরীরের উপর একটা এফেক্ট ক্রিয়েট করেছিল ফর দ্য ইনসোমনিয়া। অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া আমার ছিল না। আর এছাড়াও তো আমরা যেটা জানি আইবিএসটা হচ্ছে পুরোটাই প্রথমে সাইকোসোম্যাটিক ডিসঅর্ডার। একদম এখন তো একদম আমাদের ইয়াং যারা, মানে ইভেন কি আমরা এখন যারা বোর্ড অ্যাপ্রোচ করছে, ইভেন যারা ধরুন এন্ট্রান্স এক্সাম দিচ্ছে, তারা সেই সমস্ত বাচ্চাদের মধ্যেও কিন্তু আমরা এটা ভীষণভাবে দেখি আজকাল আইবিএস, যেটা আগে এতটা একদম তো ঠিক। দেখাই যেত না। মানে ধরুন এই 15-16 বছর আগে কিন্তু আমরা এত আইবিএস পেশেন্ট আমাদের কোনোদিন আমরা দেখতাম না, কিন্তু এই 15-16 একদম ঠিক। বছরের প্র্যাকটিসে আমরা দেখছি অনেকটাই ঘুরে গেছে প্র্যাকটিস। বিশেষ করে কর্পোরেটসে যারা আছেন, ডক্টরসদের তো মোস্ট অফ দ্য ডক্টরস আর সাফারিং ফ্রম দিস ইস্যুস, স্ট্রেস। বিশেষ করে একদম সার্জন যারা একদম খুব ঠিক। মানে স্ট্রেসফুল জব, মানে যাদের কাছে ভীষণ স্ট্রেস থাকেন, তো তাদের তো আমরা আইবিএস দেখি, মানে ইভেন কি আমরাও নিজেরাও অনেকে এটাতে ফেস করছি। তো আমার এখানে একটা কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে দেখুন আমাদের কলকাতার কথা বলছি, কলকাতাতে আমরা যে প্র্যাকটিস করি, আমাদের কাছে একটা সাপ্লিমেন্ট কিনতে বললেও পেশেন্টরা 3 বার ভাবে। হসপিটাল আইসিইউ পেশেন্টদের বেলাতেও আমরা দেখি ডক্টররা বলে হোমোজেনাস ডায়েট দাও, এখনো বহু হসপিটালে এখনো এটা চলছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা এই নিউট্রিজেনমিক্স এর প্র্যাকটিসটা তো করতে হবে, পড়াশোনাটা তো নয় করলাম, কোর্সটাও করলাম, কিন্তু সেটা যদি আমি প্র্যাকটিস না করি উইথ দ্য টাইম, সেটাও আস্তে আস্তে আমরা প্র্যাকটিস না করলে তো, ইমপ্লিমেন্টেশন না থাকলে এটাই হারিয়ে যাবে, রেলিভেন্সটাই একদম হারিয়ে ঠিক। যাবে। তাহলে সেটা একদম হাউ ঠিক। উই স্টার্ট, এটা আমি একদম একটা আমার নিজের ইন্টারেস্ট অফ এরিয়া থেকে জিজ্ঞেস করছি।
আমি উত্তরটাও খুব সহজভাবে দিয়ে দিচ্ছি। আমি কি বাংলায় উত্তরটা দেবো নাকি ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য যেটা For the যেটা আপনি benefit, the more you want to you are comfortable, we don't have any issues actually, please. হ্যাঁ, No, ইংলিশে I বললে ভালো হয় because other can also understand. Yes, right. yes, So yes. the question Shushmita madam has put forward is that how do we start the practice when even a simple vitamin supplementation asked to be taken by the patient thinks twice, thrice, 4 times, and how do we influence the patient? You see, presently it is a problem. No doubt it's a problem because many people don't know about it and it's not being practiced widely. The cost of, do you know the I will just ask one question for madam specifically. Madam, have you tried any of the vitamins which are imported from Australia and our Indian made vitamins? Have you tried any No, comparative no, not study? at all. No, no. Right. So I will give my example. So I tried zinc, which was manufactured in India. একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, India does not manufacture anything in the elemental state. We always manufacture pharmaceuticals. Our nutraceuticals are all compounds. So you will not get anything called zinc. You will either get a zinc acetate or a zinc sulfate or something or the other of a combination of zinc. কিন্তু সেটা খাওয়ার পরে আমার কিন্তু অ্যাক্টিভলি গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন হয়েছিল। আই হ্যাড গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন সেই জিঙ্কটা খেয়ে। বাট when I took the imported zinc, which is a zinc citrate also, citric zinc, but it was elemental zinc, যেটা আমি বাইরে থেকে কিনে খেয়েছি, সেটাতে আমার কোনো প্রবলেম হয়নি। Now this is the initial problem, this is the initial stage যেখানে এই প্রবলেমটা we have to face. 140 crore পপুলেশনের দেশ, ইনিশিয়াল প্রবলেম এটা কিন্তু হবে, কিন্তু উই হ্যাভ অ্যাডিকুয়েট নাম্বার অফ পেশেন্ট। আপনার 10টা পেশেন্টের মধ্যে একটা পেশেন্টও যদি ভালো হতে শুরু করে, সে আপনার কথা শুনতে শুরু করে, ইফ দে abide by what you say, 10 out of 1 if they start doing it, those people will once again give you reference for another 5 more to come, because we have to start somewhere or the other. There is no ready-made solution to it. We can't make it immediately available for the general population because the cost of the therapy will be a little bit high because this is not practiced by everybody. Once more and more people start using it, more and more people will get benefit out of it, more and more people will ask for it, and for that we are trying to create more and more awareness. এটা কিন্তু ট্রিটমেন্টটা কিন্তু শুধু ডাক্তার বাবুদের হাতে নেই. That is why I approach the nutritional community, the clinical nutrition community. কারণ শুধু ডাক্তার বাবুদের উপরে এটা থাকবে না, এটা অ্যাওয়ারনেসের উপরে আছে। একজন লোক যদি আমাকে তো আমি ডাক্তারের কাছে পৌঁছেছিলাম, ডাক্তার আমাকে বলেছিল, কিন্তু আমি যদি সেটা না করতাম, যদি সেটা ফলো না করতাম, I would not have followed what he has said, what he had told me, এটা হতো না। I would not have got the benefit, and it took me around 70 days, let me tell you. And the reason of 70 days was, I once again want to reiterate, not because of Nutrigenomics' fault. It was the fault of my following the instruction. I was not actively having an exercise. I was not doing exercise actively. I was not maintaining the proper balanced nutrition which I was told. আজকে তো আমি 10 ঘন্টার মধ্যে আমার খাওয়াটাকে কমপ্লিট করতে, all the food that I take is within 10 hours gap. সারাদিন ওই 10 ঘন্টার মধ্যে যা খাবো, তারপরে আর খাবো না। So nutrigenomics is a part of everything, the habits, the lifestyle habits. So madam, it has to start somewhere. Shushmita madam, that has to start somewhere, and nothing is better to start now. It's best to start now, and let us see how the general population reacts. আরেকটা কোয়েশ্চেন আমার, সেটা হচ্ছে যে আপনার কি মনে হয় আমাদের এখানে কলকাতাতে আমাদের একটা সাপ্লিমেন্ট লিখলেও আমাদের ডক্টর ফেটার্নিটি, আমার উইথ ডিউ রেসপেক্ট, আমাদের বলতে হয় যে আপনি একবার আপনার মানে সে কিন্তু তার ডক্টরস কে দিয়েও চেক করায় আর কি, ঠিক আছে? এটা কিন্তু হয়। আমি আবারও বলছি, আমি মেবি মানে এটা আমার ইন্ডিভিজুয়াল, আমার নিজস্ব মতামত, কিন্তু সেটা মনে হয় যে এই যে এত এক্সপেন্সিভ জিনিস আমরা যদি টেস্টের জন্য বলি, বা এই যে ভাইটামিন সাপ্লিমেন্টেশন সেগুলো লাগবে আমাদের প্র্যাকটিসে সেগুলো বলি, সেটা কি আপনার মনে হয় যে এটা খুব অ্যাপ্রোচেবল হবে? কারণ ডক্টরসরাও কিন্তু এখানে
তাদের মধ্যে এই নিউট্রিজেনিমিক্স বা এইসব নিয়ে কিন্তু কলকাতার কথা বলছি, আমি কিন্তু অন্য কোথাও কথা বলছি না, আমাদের প্র্যাকটিসে আমরা দেখি যেটা, সেটা কিন্তু আপনার কি মনে হয় এই ব্যাপারে ওনাদের তরফ থেকে আমাদের কি ধরনের অ্যাপ্রোচ আসতে পারে? কারণ এরকমও ওনারা আমরা তো জানেন দেখেছি না অনলি approach তো। স্ট্যাট যখন আমরা কিছু আমরা দেখেছি ডায়েটিশিয়ানসরা যখন ইউজ করেন, হ্যাঁ, সেই সেম জিনিসটাই ওনারা ইউজ করছেন, কিন্তু আমরা করলে কিন্তু আমাদের ফোন করেও বলা হয় যে আপনারা এগুলো লিখবেন না, করবেন না, ঠিক আছে? তো আমি আপনার সেক্ষেত্রে সাথে আমাদের একমত। না, আমরা যেটা করছি সেই জন্য আমরা নিউট্রিশন কমিউনিটির সাথে কথা বলছি। আমরা যেটা কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা মাল্টিপল সেন্টার্স ওপেন করছি। কলকাতার বুকে আমরা মে জুন মাস নাগাদ আমরা একটা সেন্টার ওপেন করছি, ভুবনেশ্বরে আমরা একটা সেন্টার ওপেন করছি, যেখানে আমাদের নিউট্রিজেনমিক্স এর ডাক্তারবাবুরা থাকবেন। এবার সেখানে আমরা কিছু ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশনিস্টকে আমরা আমাদের এমপ্লয়মেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব, এবং তাদের আমরা অ্যাজ ডাইরেক্ট এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট এমপ্লয়মেন্টে রাখার চেষ্টা করব, যাতে তারা ইম্প্যাক্ট করতে পারে তাদের পেশেন্টদের মাধ্যমে বা আমাদের পেশেন্টদের মাধ্যমে তাদের প্র্যাকটিস অফ নিউট্রিজেনমিক্স। এবার যত সেন্টার বাড়বে, যত সংখ্যায় সেন্টার বাড়বে, ওয়েলনেস এর মেসেজটা যত যাবে, when the message of wellness goes around, more and more people will come into the picture. এটা কিন্তু সংখ্যার উপরে নির্ভর করবে। প্রথমে একটা সেন্টার হবে, তারপরে আরেকটা সেন্টার হবে, হয়তো শিলিগুড়িতে একটা সেন্টার, কলকাতা সেন্টারটার পরে শিলিগুড়িতে একটা সেন্টার হলো, বর্ধমানে একটা সেন্টার হলো। আমরা কিন্তু এটার থেকে বেরিয়ে আসবো না। হ্যাঁ, এবার এথিক্যাল কননোটেশন যেটা আপনি বললেন, আই এম নট গোয়িং টু গো এগেইনস্ট দ্য গ্রেইন। আমাদের দেশে ডাক্তার বাবুদের কাছে ক্ষমতা আছে, তারা প্রেসক্রিপশন করতে পারে। But do you know that in South Africa, in Australia, a nurse does a OT, diabetic footed, puro Obviously, entire diabetes thing. educator nurse. Diabetes educator nurses are accredited. They are authorized to prescribe. They are authorized to do the surgery. They are authorized to Entire prescribe 40 insulin even. I worked with 2 nurses in Apollo Hospital in 2010. They came for a survey with the diabetes educator under Dr. Tirthankar Choudhury. So that time they said that we prescribe insulin. Doctor do not prescribe insulin. We titrate dose, we prescribe, we do. Here also dietitians are doing to some extent titration they are doing. But prescribing we are not doing. So তো that ইনিশিয়ালি আমাদের যেটা আমরা করতে চাইছি সেটা হচ্ছে we don't want to go against the grain. আমরা আমাদের প্রসিডিওর ফলো করব, আমরা যে ডায়েটিশিয়ানদের যে এথিক্স সেটা ফলো করব, যেটা আপনারা করতে পারেন সেটাই আপনারা করবেন। আমরা চেষ্টা করব জুনিয়র এবং সিনিয়রদের ইনভলভ করানোর। আমাদের নেটওয়ার্ক অফ সেন্টার্স যেগুলো আমরা তৈরি করছি, যেগুলোতে নিউট্রিজেনমিক্স প্র্যাকটিস হবে। এবং একটা কথা হয়েছিল যে সিনিয়র ম্যাডামরাও ছিলেন, আজকেও নীনা ম্যাডাম আছেন, সো সিনিয়র ম্যাডামরাও কয়েকজন আছেন আজকে। সো যেটা লাস্ট দিন ডিসকাস হচ্ছিল যে ফার্স্ট তো উই হ্যাভ টু ইনভলভ দ্য সিনিয়র ফ্যাটার্নিটি। সো they have a lot experience, 30-35 years experience. So first that is very much required. And সবকিছুই কিছু পরিবর্তন আনতে গেলে কিছু তো বাধা আসবে। এবং বাধার জন্য যদি আমরা পিছিয়ে যাই তাহলে তো পরিবর্তন করতেই পারবো না। না, এটা তো নতুন সায়েন্স, নতুন কিছু না। একটা সময় তো people do not believe nutritionists or dietitians when we start career like 15-16 years back. So dietitian doctor do not require any nutritionist. Now all the pharmaceutical companies and the insulin based companies, they are growing with the help of dietitian. Cipla is having dietitian, Sanofi, Abbott. I'm just giving some examples. Novo Nordisk, every company has. So they are based on, they have 150 to 200 dietitians all over India, apart from the hospitals. Very sad to say that when the dietitians, after doing their internship, they are not getting job any hospitals. The salary structures are very low, where the nutrition companies or the pharmaceutical companies are coming up now and giving them the job opportunities. So at time to এখন সেই ডাক্তাররাই তো সার্ভিসটা নিচ্ছে বসে বসে, যে এভরি ডে আমি ওপেন ফোরামেই বলছি, সরি টু সে, যে এখানে সেই ডাক্তারগুলোই যারা আমাদেরকে পেশেন্ট পাঠাতে হেজিটেট করেছে, তারাই কোম্পানির ডায়েটিশিয়ান যাচ্ছে, তার কাছে পেশেন্ট দিচ্ছে, একটা সার্ভিস নিচ্ছে, ইন রিটার্ন কোম্পানিকে প্রেসক্রিপশন করছে। সো সেটা তো ডাক্তাররা এখন অ্যাকসেপ্ট করছে ডায়েটিশিয়ানদের রোল, এবং ভেরি ওয়েল একদম অ্যাকসেপ্ট করছেন, একদম অ্যাকসেপ্ট করছেন এবং ভবিষ্যতে আরো করবেন। আমরা
প্রথমেই যদি এখন আপনি বিশ্বাস করবেন না, আপনারা no, that question we can't answer right now. Registration or authenticity of this is already, this is a registered trademark. Nutrigenomics is a registered form of treatment which is under the Medical Council of India registered. This is not. She is also not telling about the nutrigenomics registration. She is telling about the registration like a medical, like fraternity registration of the dietitian. She is talking about. So that is different issue. Megma, we will not discuss here. Okay. সেইটা আমি বলতে পারবো না because I am sorry, ওটা not my in my area. তো আমি যেটা বলতে চাইছি, I would cut the long story short now. So we have already gone through a lengthy process. 1 hour There is discussion already happened. So we are going to have authentic workshops which will give you certificates on nutrigenomics. Number one. Very good. We are going to bring in doctors who have practiced 20 years plus in nutrigenomics to give you the training, and the certification will be given by them. Number two. Number three, there will be online courses where you can refresh your understanding and your practicing knowledge on nutrigenomics. And number four is you will get working opportunity to directly practice nutrigenomics with our centers. If you are not going to be part of our center also, you will get indirect opportunities to refer patients and benefit out of the treatment protocol. So there will be commercial terms which will be shared with you separately during our first face-to-face workshop, which we are planning to do somewhere in the month of May. And we will be bringing Dr. Sri Kumar and a couple of other doctors who have also practiced. Very excited to have this workshop in Kolkata. Yes, and I'm very confident that this is a very efficient group. The clinical nutritionist group is an efficient group which is already knowledge based. সৌমেন, আমি একটা কথা বলতে চাই এখানে, সেটা হচ্ছে নিউট্রিশনিস্টদের একটা প্রবলেম ফ্র্যাটার্নিটিতে কি এসেছে জানো তো? Because of the non-technical or non-qualified nutritionists. I mean, I'm sorry, I'm not taking any sides. কিন্তু এই multi-level marketing, I'm not making any names here. I'm not taking any names. কিন্তু এই multi-level marketing এর কিছু লোক নিজেদের nutritionist বলে propaganda করে, they have done a lot of damage to the nutrition fraternity. The name of the একদম কিছু courses and কিছু diplomas and all these slimming centers etc. করতে now they are saying that they are also nutritionists, which is absolutely quacks. Those are quacks. Absolutely, we are against that quack dietitians. So thank you once again. I'm very happy that all of you could give your time. If there are questions which have remained unanswered, question thakle, now we can take the question. Nina ma'am, you are the senior most person here, so ma'am, if you can interact about the workshop we are planning. Yeah, that is very good, Shamendu. I mean, we need a lot more awareness as we went, and of course to practice we need a lot of guidance regarding this. But I must say we have come long way. I mean, when we started initially, we had to, face a lot more problems. Now, of course, the doctors have also realized, and they're in fact giving us references. So that is something, really great. Correct. And of course, one thing we have to prove ourselves. We have to make ourselves more, aware, prominent, and interact with, the medical fraternity also. So that they can, it's like hand in glove, going together, communicating. Yes, ma'am. Rightly said by you that the young generations need to be very smart enough to interact with the medical fraternity or the doctors with our knowledge. Yes, and then of course, by word of mouth, as Dr. mentioned, Dr. Rupak, one person gets treated, he's happy and he spreads the word, so you get 5 more and like that it keeps multiplying your, clients and patients. One thing I just want to ask Dr. Rupak is,
Now he was mentioning about the zinc. And why can't we have that done here itself in the elemental form or any other, supplements? Why do we have to wait for the, overseas, minerals or vitamins or whatever, because they're of a much better quality and standard. Right. So I hope I can Yes, get it. yes. I will try to answer that, madam. First of all, I am not a doctor, so I am not a doctor. I am MBA, but I have been working with doctors for the last 25 years. So the reason that why India does not manufacture is there is something called cartelization of pharmaceuticals. There is something called the pharmaceutical cartel. Okay. So if you look into the biochemic preparations, they are also not available in elemental form. You will not get a magnesium in an elemental form in India. You will not get a zinc in elemental form in India, which is in the for consumption as a medicine or as a supplement. You will get it in elemental form only for clinical testing or chemical testing. Sorry, not clinical testing, chemical testing. Yes. So the chelation needs a certain amount of expertise. The chelation of the zinc or the chelation of the element needs a certain amount of expertise which the pharmaceutical companies are not willing to spend on, because they are anyway making huge amount of profit without spending so much of money, because the medical practice is in such a fashion that they will use that whatever is available. Medical practice don't demand it. Okay. The medical practice demands what is available. So that is the vicious circle which is going on, the vicious cycle which is going on. Yeah, but we need to improve on that then, So if the demand goes up, be available for it can be made available, madam, at a very, very cheaper cost. If we just develop that process of manufacturing, which is being imported from Australia or from New Zealand, if we manufacture it in India, it will be a fraction of the cost. Fraction of a cost. So let's wait for that then. Let's hope. No, our plan is that we will take nutrigenomics to across the country. We will take nutrigenomics to all the parts of the population, and for that we have very strong financial companies with us who are willing to support us, and I'm sure we are going to go for manufacturing also, God willing, in a year's time. So we hope, for more positive, answers, and look forward to that. Right. Thank you very much, madam. Thank you. Yeah, thank you, ma'am. And also we will need your cooperations, your guidance to start anything in Kolkata. So you are very much senior in this fraternity. So need your suggestion always. Yes, thank you. Okay, definitely. Thank you. So thank you very much, Shomendu, for organizing this once more. I hope that any question? Impressive. Achha, any job opportunities, if you can clear? Already you told about the job opportunities that you are opening your center in Kolkata, Bhubaneswar, and in many districts. But what will be the upcoming job opportunities for these students or the there will be basically the role of there are two roles basically. Not only patient counselors, also there will be I have to talk to you about it offline also. So what are the areas of expertise? Because there are two different ways that the patients are treated. One is counseling the patient on nutrition and actually giving them the medicine. So the patient's reaction after medicine being given has to be also monitored. Medicine or nutraceuticals, you are saying? I'm talking about nutraceuticals. Sorry, not the medicine, nutraceuticals. But those nutraceuticals, some of them are given IV, intravenous. Because so there are, this is a new area for us. So I need, before I give an answer, I have to qualify the answer with certain seniors. Before without discussing them, I can't answer that.
Because for But IV, of I course, think the patients need to get hospitalized at least for a day no, or no, 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 no. no, it's not required. Okay. As per Medical Council of India, even cancer chemotherapy IV is also given on an outpatient basis, on a daycare basis. Yes, it is given. Yes. It is on a daycare basis. So we can give IV on a daycare basis facility as well. It needs no hospitalization. Hospitalization. Okay. Okay. Akriti, go forward with your question. Yes, madam. Akriti, what is your Sir, question? am I audible? Sir, Yes, am I ma'am. audible? My net is actually not very good today. No, it's okay. It's You are audible. audible. Yes. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. So first of all, sir, thank you for this wonderful session. And sir, I wanted to ask you one thing, that when we were talking about implementation of nutrigenomics, so whatever nutritional therapy which we give to the patient, can the medical therapy, the medicines, go side by side with nutrigenomics? Because initially, I don't think the patient party or even the doctors will agree to just give nutrigenomics. So, can medicines and nutrigenomics go hand in hand? Or when we do nutrigenomics, only nutrigenomics will work, no medicines? I got your answer. I got your question. So my answer is very simple. There is a epigenetic mapping questionnaire. 100 questions are already there in the epigenetic profiling questionnaire. And it is very clearly meant in that epigenetic profiling questionnaire, we understand what are the medicines, what are the underlying diseases or disorders the patient already has. And as a process, there is no stopping of the existing medicine ever. The effect of nutrigenomics is like the effect of a healthy living. How your healthy living impacts your overall life. Now the patient will say, ये तो मैं दवा ऑलरेडी ले रहा था, इसके वजह से मेरे तो फिर तुम्हारा न्यूट्रीजेनोमिक्स से क्या हो रहा है? उसका डोज कम हो जाएगा दवाई का, अगर न्यूट्रीजेनोमिक्स देने से दवाई का डोज कम हो जाएगा. डोज कम होते जाएगा ना. Shomendu, your team is very, very intelligent. They have given the answer themselves. Yes. Very well done. Akriti is very proactive. Thank you, sir. So yes, obviously the dose will get reduced and एक time होगा जो without medicine बंद हो जाएगा, जब बंद हो जाएगा, जब अभी बंद भी हो जाएगा. बहुत जगह पे होता है आकृति, बहुत जगह पे. मेरा बहुत सारा पेशेंट्स है, young patients. I know one place where this is actually followed, and मेरे dad को actually dad का creatinine level बहुत बढ़ गया था in 2018. So with nutrition, sir, I've shared this story with you, सोमेंदु सर. एक्चुअली उनका जो ये creatinine level पूरा न्यूट्रिशन से ही ठीक हुआ था, बिकॉज आई वाज स्टडीइंग न्यूट्रिशन. सो डैड ने ये न्यूट्रिशन थेरेपी पे जाने का डिसाइड किया. एक कंपनी है जिसको बोलते रिवर्स फैक्टर, इट इज इन कोलकाता. इट एक्चुअली डील्स विथ न्यूट्रियोजेनोमिक्स ओनली. उसमें आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के साथ वो लोग नहीं डील करते हैं. दे डील विद द फूड. दे एक्चुअली टेक फूड एज मेडिसिन. मतलब कि आपका स्पेसिफिक फूड देके उसको ट्रीट करते हैं डिजीज को, इंस्टेड ऑफ जैसे कि यहाँ पर हम लोग को कॉलेज में भी सिखाया जाता है सर, कि मेनली सिखाया जाता है कि न्यूट्रिशन इज एक्चुअली अ केयर प्रोसेस. मतलब कि अगर कोई डिजीज हो गया तो वो डिजीज बढ़े ना, उसीलिए न्यूट्रिशन दिया जाता है. बट आवर अप्रोच शुड बी कि वो डिजीज ठीक कैसे करें न्यूट्रिशन से. तो वो prevention is the first line, and second you are saying about the treatment. Treatment should सर हम लोग का यहाँ पर ट्रीटमेंट का बात नहीं है, हम होता है कि डिजीज बढ़े ना, बट दैट इज नॉट द ओनली कंसर्न. अगर हम लोग अपने आप को एक पैरामेडिकल या मेडिकल स्टाफ भी अगर बोलते हैं तो वी शुड treat the disease as well from our knowledge point. So that company actually does this. I just wanted to share this. Excellent actually. Akriti, this is very, very nice. And one more thing I wanted to tell you here, it is very important that we also understand, we were not in nutrigenomics, we are not only just going to give them nutritional consultation or counseling. We are actually also going to change the way they cook their food. Cooking will be changed. आप
दाल खा लीजिए, we इतना did we ग्राम did का the दाल खा workshop. लीजिएगा. We did a workshop, Rupak da, for a cooking procedure from early morning to till bedtime. We are doing many mistakes. For example, the chai, this the to get মানে চাটাকে বানানোর জন্য আমরা সে মকটেল বানিয়ে দুধ দিয়ে চিনি দিয়ে বয়েল করছি, অনেকক্ষণ ধরে ফোটাচ্ছি. সো ইট ইজ মানে চায়ের যে গুণটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ইট ইজ গোয়িং অ্যাওয়ে. সো কোথাও পাচ্ছি এইরকম করে from early morning to dinner we are doing many mistakes. So cooking procedure is very much required. When we are going to the community, Akriti, you remember you went with me in a NGO. Yes, sir. So we used to teach them the cooking procedure, but in our household we are not following the procedure. Yes. Now I want to tell you one. No, before yes. I take that question, before I forget one thing. Okay. One very important point is we are not going to deal only with people who are ill or people who are having a disease in nutrigenomics. We are going to make people live a healthy and happy life even if they don't have a disease. So we will ensure that if you don't have, you see, Shomendu, if I can assure Shomendu that in the next 30 years you will keep on looking like this handsome as you are looking right now, so Shomendu will be coming to Nutrigenomics. Well, हाँ रूपक दा मुझे करवा दो, ऐसे मुझे ऐसे ही रहना है. So it is not. It is actually not about disease. It is not actually not about only इसका ये problem है, इसको ये solution देना है. It is about how you remain happy and healthy for a longer period. We can't say that आपको मैं अमर कर दूंगा, लेकिन मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि आप जितना दिन तक जिंदा रहोगे आप खुश रहोगे, हंसते रहोगे, मजे में रहोगे. Very good, very good. Sir, basically we are talking about preventive healthcare then. Yes, that is the future. Precision health is about biologics. It is precision health and biologics. Do you know how many of us go to an eye checkup every month? How many people go for eye checkup? How many people go for Dental checkup, which are very, very important things. And sir, in this regard, sir, depression. Coming to depression, come to depression. Mental health. Very true. Sir, till When we are somebody not is having some psychological issue, then we are sending them to psychologists. But we should, everybody need a counseling. Everybody we are suffering. So yes, Miss Purabhi Ghosh, just we will end up in 10 minutes. So Purabhi, you can ask your question. Purabhi Ghosh, ma'am. She has raised hand. Okay. নমস্কার. স্যার, আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম যে অনেক সময় আমাদেরকে বলা হয়ে থাকে যে চিনি খেলে ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতাটা বাড়তে থাকে বা চিনি খেলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে. এটা স্যার কতটা যৌক্তিক? আর সাথে হচ্ছে আরেকটা জিনিস একটু জানতে চাই যে চিনি খেলে ক্যান্সার সেল বাড়বে, এরকম অনেক কিছু আমরা শুনে থাকি, তাই তো? আমি কিন্তু প্রথমেই বলছি এটা কতটা যৌক্তিক, মানে আর একটা জিনিস স্যার, আর একটা জিনিস শুনতে চাই যে যদি আমাদের দেহে কোথাও কোনো টিউমার কোষ গ্রো করে, তো সেক্ষেত্রে কি কি ধরনের খাবার আমাদের এটা যাতে ডেভেলপ আর না করতে পারে এটার জন্য অ্যাকচুয়ালি অ্যাভয়েড করা উচিত, এ ব্যাপারে যদি একটু কিছু বলেন। আপনি কোথা থেকে বলছেন? স্যার, আমি বাংলাদেশ থেকে বলছিলাম। হ্যাঁ, আপনার অ্যাকসেন্ট শুনে মনে হলো যে বাংলাদেশের কেউ আছেন আমাদের সাথে। সো কোথা থেকে? ঢাকা? জি স্যার, আমি ঢাকা থেকে বলছিলাম। হ্যাঁ বলছেন, জি স্যার বলছেন। ঢাকা থেকে বলছেন। আচ্ছা, হ্যাঁ রূপক দা বলুন। দেখুন, আমাদের সবাইকার দেহে আমরা একটা ভুল ধারণা থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে যে ক্যান্সার একজনের হচ্ছে আরেকজনের হচ্ছে না। ক্যান্সার সেলস আমাদের সবাইকার দেহের মধ্যে রয়েছে, আর এপিজেনেটিক্স এর মাধ্যমে কারো কারো দেহে সেটা কোনো ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে দাঁড়ায়, তার এক্সপ্রেশনটা প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। এবার একটা ক্যান্সারের যদি আপনি নাম মানে নোমেনক্লেচার দেখেন, একটা ছোট্ট ঘা থেকেও ক্যান্সার হতে পারে বা একটা আঁচিলও ক্যান্সার বলে পরিগণিত হতে পারে। চিনি খেলে ক্যান্সার হবে বা চিনি বেশি খেলে ক্যান্সার হবে সেটা নয়। চিনি বেশি খেলে আপনার ওবেসিটি যেমন বাড়বে, চিনি হচ্ছে এমন একটা মিডিয়া যেটাতে অনেক রকমের অর্গানিজম গ্রো করতে পারে।
বা আপনার যে ক্যান্সারটা তো একটা সেল, সেটা তো একটা জায়গায় গিয়ে একটা টিউমার ফর্ম করবে, তো সেই সেলটা তো কোনো জায়গা থেকে পুষ্টি নেবে, চিনিটাকে পুষ্টি হিসেবে ধরা হচ্ছে। অতিরিক্ত চিনি অতিরিক্ত ওজন বাড়ায়, অতিরিক্ত ওজনের ফলে আমাদের শরীরের যে বাহ্যিক ব্যালেন্স সেটা নষ্ট হয়। আমি ডাক্তার নই, আমার উত্তরটা সম্পূর্ণ মেডিকেল ভিত্তিক নাও হতে পারে। আর চিনির সাথে ক্যান্সারের ডাইরেক্ট কোনো সম্পর্ক নেই, এমন অনেক কোনো সম্পর্ক নেই। চিনি খেলে ক্যান্সার হবে বা ক্যান্সার হলে চিনি খেতে পারবেন না, সেটা কথাটাও কিন্তু কোনো ডাইরেক্ট লিঙ্ক নেই। ক্যান্সার হলে পরে অনেকগুলো খাবার খেতে বারণ করা হয়, যেটা ওই ক্যান্সার কোষগুলোকে যাতে পুষ্টি না যোগায়। এবার সেটা দেহের কোন জায়গায় ক্যান্সার হয়েছে, কি ধরনের ক্যান্সার হয়েছে, সেটার উপর নির্ভর করে। আমি একটা ছোট্ট ক্যান্সারের কথা বলছি, মাল্টিপল মায়োলোমা, যেটা আমাদের বোন ম্যারোর সাথে সম্পৃক্ত। সেই বোন ম্যারো ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কি আপনি বলবেন যে আমি চিনি খাবো না? হতেও পারে। সেক্ষেত্রে কোনো প্রত্যেক মানুষের ফিঙ্গারপ্রিন্ট যেমন আলাদা, প্রত্যেক মানুষের ডিএনএ এক্সপ্রেশনটাও আলাদা। সেই জন্য নিউট্রিশনিস্টের রোলটা অনেক ইম্পর্টেন্ট শুধু অনকোলজিস্টের রোলের থেকে। অনকোলজিস্ট যেমন জেনে দেবে, কিন্তু নিউট্রিজেনোমিক্স বলে দেবে তারপরে কি করতে হবে এবং তারপরে কি করলে কতটা ভালো হবে তাড়াতাড়ি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি বাংলাদেশ থেকে জয়েন করেছেন, ভালো থাকবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। জাস্ট দুজনের কোশ্চেন নেব, অরুণিমা এন্ড বন্দনা। বন্দনা আগে বলে নাও, বিকজ বন্দনা খুব এক্সাইটেড ছিল, লাস্ট দিন কথা বলতে পারেনি। বন্দনা স্কুলে পড়ায়, বন্দনা পড়ায়, শি ইজ এ টিচার, নিউট্রিশন টিচার। বন্দনা প্লিজ। হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ এত সুন্দর একটা সেশনের জন্য। আমার টপিকটা খুবই ভালো লেগেছে স্যার, নিউট্রিশন আর জিনের যে রিলেশনটা। তো স্যার এই নিউট্রিজেনোমিক্সে তাহলে তো পুরো আমরা প্রিসাইজ দেব একদম মেডিসিনটা, মানে ইন্ডিভিজুয়াল টু ইন্ডিভিজুয়াল একদম ভ্যারি করবে। যেমন আমাদের নিউট্রিশনের ডায়েট চার্ট ভ্যারি করে, প্রত্যেকের ডায়েট চার্ট সেম হয় না, সেই রকম ব্যাপারটা হবে। আর এতে তো নিশ্চয়ই আমরা ওই মেটাবলিজমটা যেখানে গন্ডগোলটা হচ্ছে সেই জিনিসটাকে রিভার্স করতে চেষ্টা করব, তাই তো স্যার? একদম ঠিক, একদম ঠিক। এবং এটা কিন্তু কোনো শুধুমাত্র কোনো ডিজিজ ওরিয়েন্টেড নয়। আমি প্রথমেই বলে রাখছি, আমি যেমন যখন আমি একটা কথা বলিনি, আমি যখন ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম নিয়ে গিয়েছিলাম বা আমার ইনসোমনিয়া নিয়ে গিয়েছিলাম, ডক্টর শ্রীকুমার আমাকে বলেছিলেন আমি তোমার ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম ঠিক করতে পারবো না বা তোমার ইনসোমনিয়া ঠিক করতে পারবো না, তোমার শরীরে যে ইমব্যালেন্সটা হয়েছে সেটাকে ঠিক করতে পারবো। ইমব্যালেন্সটা ঠিক হলেই বাদবাকি জিনিসগুলো ঠিক হয়ে যাবে। মানে এটা কোনো ডিজিজ না, উনি বলেই দিয়েছিলেন এটা একটা ইমব্যালেন্স, বুঝতে পারলেন? এটা একটা ইমব্যালেন্স। এবার আমাদের শরীরে আমাদের বডি যাতে পুরো ব্যালেন্স স্টেটে থাকে, আর আমরা লাইফস্টাইল মডিফিকেশন, আমাদের লাইফস্টাইল মডিফিকেশন। একদম ঠিক। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, খুব ভালো টপিকটা, আমার খুব ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ, আপনাকে ধন্যবাদ। একটু আননোন কারো কাছ থেকে নিয়ে নি। মেঘমা, অরুণিমা তো আমাদেরই স্টুডেন্ট। মেঘমা, আমি সুস্মিতা মৈত্রর কাছে যাই, উনি রেজড করেছেন হ্যান্ড। সুস্মিতা মৈত্র। আচ্ছা অরুণিমা তুমি বলে নাও, উনি হয়তো কোনো কারণে আনমিউট করতে পারছেন না। অরুণিমা বলো। অরুণিমা, পৃথা এন্ড মেঘমা বলে আমরা শেষ করব। Yes, sir. Thank you for the session. First of all, I was just sharing something about like how nutrigenomics, like now we can actually relate, sir, je kibhabe nutrigenomics amader help korche. But before that, like we used to prescribe all those things like trigonelline in methi, then in cinnamon, then black pepper, like all they are like loaded with that nutrigenomics properties, I believe. What do you say? Yes, absolutely. You are absolutely right. And yes, now we will go ahead actively doing that. Yes, sir. So even one of my patient also, like his PP used to be more than 200. Now it's less than 150 after following all those things. And even the same for the fasting as well. যেখানে fasting থাকতো মোটামুটি more than 170 and now it has come less than 130. Still the work is like on progress. Sometimes he has not followed due to some things, but মানে খুব ভালো রেসপন্স এটাতে। So sir, আমি যেটা জানতে চাই, that's like while working as a counselor at your clinic or whatever you are saying, sir, first we need to do the counseling based on the genetic makeup, like the genetic testing এর উপর বেস করেই তো আমরা সেই কাউন্সেলিংটা করব। মানে আমি জানতে চাই রোগীটা যখন আপনার কাছে আসছে তার একটা এপিজেনেটিক প্রোফাইলিং এর কোয়েশ্চেনিয়ার আছে,
কোয়েশ্চেনিয়ারটা ফলো করতে পারলে পরে when you are doing the questionnaire, filling up the questionnaire in itself is an exercise, যেটাতে you will get an idea what is the what need to be done in that case, right, কোথায় কোথায় আমরা ইমপ্লিমেন্টটা করব। তারপরে on the basis of the answers given by the patient on the questionnaire, there is a group of tests which the doctors ask to write. Then the doctors see the results of the tests and then prescribe the supplementation, what is to be given, and the time duration for the supplementation. Now it is again the job of the nutrition consultant not only to give the supplementation but also merge it with the proper nutrition and the proper eating habits. শুধু খাবার খেলেই হবে না, খাবারটা কিভাবে খাওয়া হচ্ছে। আমাকে যদি একটা 100 গ্রাম একটা জিনিস খেতে বলা হয়, আমি যদি একবারে মুখে ঢুকিয়ে খেয়ে নিই আমার এক ধরনের রেজাল্ট হবে। আমি যদি 100 গ্রামটাকে এটলিস্ট 10টা ছোট ছোট মরসেলে খাই, একরকম রেজাল্ট হবে। প্রপারলি চিউ করে, যেটা আমরা করি না, মাইন্ডফুল ইটিং মিনিমাম 20 মিনিটস অফ একটা মাইন্ডফুল ইটিং বলে জিনিসটা আজকে চলে গেছে। আজকালকার যুগের বাচ্চারা কেন, আমি আপনাকে এক্সাম্পল দিচ্ছি। আমি খুব ট্রাভেল করি, খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ট্রাভেল করি ইন দ্য এয়ারলাইন্স। তো ফ্লাইটে আমি দেখি আমাদের যখন লাঞ্চ বা কিছু খাবার দিচ্ছে, ওই ভদ্রলোক খাচ্ছেন, তখন ওই ফ্লাইটের মধ্যে উনি ওই ডাউনলোড করে রেখেছেন ওনার আইপ্যাডে কোনো সিনেমা, সেটা দেখতে দেখতে খাচ্ছেন। and he is, and unfortunately he is one of the directors of one of the pharmaceutical company. তো আমি ওনাকে পরে ফ্লাইট থেকে নেমে ভুবনেশ্বরে আমি ওনাকে বললাম যে স্যার ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, এটা আপনি করলেন। বলে দেখো हम तो खुद ही पापी हैं, हम क्या करेंगे। So it is already there in his mind, he knows that he is doing something wrong. মানে অ্যাট লিস্ট একটু সময় টিভি মোবাইলটাকে বন্ধ রাখো। আমি অনেককে দেখেছি এরকম মোবাইলটা ধরে খেতে থাকছে, মোবাইলের দিকেই তাকিয়েছে, কি খাচ্ছে, তার বাড়ির লোক কিভাবে সেটাকে প্রিপেয়ার করেছে, কতটা যত্ন নিয়ে, সেটারও কোনো ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে না, প্লাস তো নিজের হেলথ এফেক্ট করছে। রূপক দা, উই উইল জাস্ট নাও এন্ড উইদিন 2 minutes by 9:30. মেঘমার কোশ্চেনটা আগের দিন নিয়ে নি, মেঘমা লাস্ট, মেঘমা এন্ড পৃথা করে উই শুড এন্ড। থ্যাংক ইউ। Yes, sir. Thank you, sir, for this session. And এটা সত্যি ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা দিক, মানে যেটা আমরা হয়তো ইমপ্লাই করছি কিন্তু কিভাবে করছি, কাজ হচ্ছে সেটা আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি না। তো আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে যখন কোনো পার্সনের ডিজিজ নেই, যেটা আপনি বলছেন, যেমন আমাদের শরীরটা যেমন একটা আইসবার্গের মতো, কখন কি হয় সেটা বলা যায় না, কিন্তু তার একটা জেনেটিক কোড বা জেনেটিক মিউটেশন তো অলরেডি হতে থাকে, কখনো না কখনো হতে থাকে। তো সেই মানে সেটা কি আমরা ওই যখন যে পোর্টফোলিওটা প্রথম অ্যাডমিশনের পর যেটা ভর্তি করা হচ্ছে ফর্মটা 100 কোয়েশ্চেনের, সেই এপিজেনেটিক্সটার মধ্যেই কি সেটাও আমরা পাবো, সেই অ্যানসারিংসটার মধ্যে কিছুটা পাবো, কিছুটা জিনিস বুঝতে পারবো। আর আপনি যেটা এক্স্যাক্টলি মেঘমা জানতে চাইছেন তার উত্তরটা আমি দিচ্ছি। আপনি বলতে চাইছেন যে আজকে ধরে নিন আমার আপাত দৃষ্টিতে কোনো প্রবলেম নেই, আমি আপনার সেন্টারে এসেছি এপিজেনেটিক প্রোফাইলিং করাতে, তখন আপনি আমাকে যদি কোনো পরীক্ষা করেন, আপনি কি এমন কিছু পরীক্ষা করতে পারবেন যে আপনি প্রেডিক্ট করতে পারবেন, প্রেডিক্টিভ কোনো টেস্টিং হয় যে আমার ভবিষ্যতে কোনো প্রবলেম হবে কিনা? ইয়েস স্যার। এইটার উত্তরটা আই এম টেলিং ইউ, there is a lot of hoax in the internet. If you go to the Google, you will find a lot of hoax. I think she left, right, Meghma? Yes, sir. I left, unfortunately, the meeting. Unfortunately left. পৃথা, লাস্ট কি ছিল কোশ্চেনটা? আমার স্যার কোশ্চেন সেরকম না, আমি জাস্ট এটা জিজ্ঞেস করতে চাই, স্যার অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন অ্যানসারটা, যে আমাদের ফিউচারে কোনো ডিজিজ সেটা প্রেডিক্ট করতে পারবো কিনা। আই গেস আমারও কোশ্চেন এইটাই, না এটাই তো এপিজেনেটিক্স স্যার জয়েন করেছে, ফিউচারে আমাদের কোনো ডিজিজকে প্রেডিক্ট করতে পারবো কিনা, এটাই তো নিউট্রিজেনমিক্স। আচ্ছা, আর একটা মিউট আছে রূপক দা, you need to unmute. Yeah, sorry. So আমি যেটা বলতে চাইছিলাম, we can actually predict the health, কিন্তু কতগুলো হোক্স আছে মার্কেটে যেটা বলে যে আমরা এই পরীক্ষাগুলো করলে আপনার ভবিষ্যতে ক্যান্সার হবে কিনা বলে দেব, আপনার ভবিষ্যতে ডায়াবেটিস হবে কিনা বলে দেব, এগুলো করা যায় না। আই এম টেলিং ইউ, there is nothing
which can predict what will be the expression of your genes in what? You don't know, because kalke, if you are going to Africa, you are going to America, you are going to Europe, how your genes are going to react, we don't know. Expressions are dependent on the environment. Epigenetic profiling is because of that. কিন্তু এখানে বসে যদি থাকেন, এখন কি অবস্থায় আছেন সেটা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয়া যাবে। That means that we are firstly highlighting on the present condition. Exactly. এবার ওই প্রেজেন্ট কন্ডিশন যেটা হেলদি কন্ডিশন, সেটাকে যদি কেউ ধরে রাখতে চায়, then you can use nutrigenomics. আপনার এখন এই অবস্থায় আছে, আপনার প্যারামিটার গুলো এই আছে, do you want to keep these parameters like this? আমি যেটা একটু আগে একটু ঠাট্টার ফলে বললাম যে সৌমেন্দুকে দেখতে এখন যেরকম, সৌমেন্দু যদি আগামী 30 বছর এইরকমই থাকতে চায়, তাহলে সৌমেন্দু কি করবে? This is just a light, on a lighter note, what I'm trying to talk about, the healthy lifestyle and remaining healthy. তার মানে কি, আমি শুধু নিউট্রিজেনমিক্স যদি ফলো করি, আমার কি চুল পড়ে যাবে না? হয়তো পড়ে যাবে, কিন্তু আমার নাও পড়ে যেতে পারে যদি প্রপার নিউট্রিশন, প্রপার ডায়েট, প্রপার ফলো আপ হয়। আমার হয়তো চুল স্টাইলের উপরেই তো সব বেস করে আছে। Yes, sir. So that means we also need to suggest the proper regimen also to the patient as well, how to follow it, or how to indulge in their daily habit, their daily lifestyle. Not only that, how they think. এবার আসছি লাস্ট কথা, সেটা হচ্ছে থিঙ্কিং। নিউট্রিজেনমিক্স ইজ অলসো অ্যাবাউট হাউ ইউ থিঙ্ক, দ্য পজিটিভ ফ্রেম অফ মাইন্ড। একটা পজিটিভ, একটা হিন্দি সিনেমা হয়েছিল 3 ইডিয়েটস বলে, চেতন ভগতের লেখা। তো ওটার মধ্যে একটা কথা বলেছিল অল ইজ ওয়েল বলে, একটা বারবার বলছিল। ওটা কিন্তু আমাদের খুব মজা লেগেছিল দেখে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইট হ্যাজ গট আ ভেরি ভেরি স্ট্রং কনোটেশন, ভেরি স্ট্রং মেসেজ, ভেরি স্ট্রং। সো পাওলো কোয়েলহো বলে একজন ব্রাজিলিয়ান রাইটার আছেন, অ্যালকেমিস্ট বলে একটা বইতে লিখেছিলেন that the universe conspires to make your dream come true, যেটা পরে একটা হিন্দি সিনেমায় আমাদের শাহরুখ খান বলেছিলেন, যে কি আমি একটা ডায়লগ বলেছিল, যাই হোক, forget about it, but that is true, that is a science. If you think positively, if you have a positive frame of mind, whatever you do, you will succeed in it. Thank you, sir. Thank you for the beautiful insight you have given for this session. And sir, যে আমরা যে ইন হ্যান্ড যে ট্রেনিংটা আমরা মানে অ্যাভেল করব, মানে যেটা পাবো, সেই ইন হ্যান্ড ট্রেনিং এ স্যার যেহেতু একটা এই বিষয়টা আমাদের খুবই আননোন, মানে আমরা খুব একটা এটা ব্যাপারে জানি না, সো এখানে আমাদের নিশ্চয়ই স্যার উই হোপ টু স্টার্ট ফ্রম দ্য বেসিক্স অফ নিউট্রিজেনমিক্স অ্যাজ ওয়েল। আমি এই বিষয়ে আজকে আমি কয়েকদিনের মধ্যে জানাবো আপনাদের, আমি সৌমেন্দুর মাধ্যমে জানাবো, কারণ এইটা না করতে গেলে পরে একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তো এবার এটাকে কিভাবে করা যাবে না যাবে সেটা সৌমেন্দুর সাথে আলোচনা করে আমরা বলেছে পৃথা যে কিছু মডিউল, কিছু কোর্সেস, কিছু ওয়ার্কশপ, তো আমরা ওয়ার্কশপটা দিয়ে শুরু করি মে মাসে, তারপরে আস্তে আস্তে আমরা এটা নিয়ে ভাবছি অলরেডি। Yes, sir. I am interested to attend the workshop firstly. Me too, sir. Yes, sir. Right. We will try to make it as Thank you, sir. Thank you for this. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.